see it? It's flying that way. There it is. Right over there. Who's over there? I just can't let this go. Every last chance I had is gone, but I just can't let you know. I just can't let you just can't let you know.
Tal parece ser que la actividad de objetos extraños sobrevolando Japón después del terremoto del 11 de marzo del año 2011 va en aumento. En internet ha circulado una gran cantidad de material donde se pueden ver formaciones de objetos esféricos realizando extraños movimientos, todo esto a plena luz del día. Parte de este material que se ha puesto en internet ha sido señalado como falso. Es por ello que debemos estar atentos a la información que se genere con respecto a estos avistamientos, ya sea para confirmar si en verdad fueron hechos por computadora o estamos ante material auténtico. Es de tomarse en cuenta que los medios japoneses de comunicación han ignorado estas posibles evidencias, como si se tratase de una especie de campaña de censura. Y es que, desde la crisis nuclear que afecta en estos momentos al llamado país del sol naciente, estos objetos se han dejado videograbar en diversas ocasiones. Son objetos que parecen querer llamar la atención sobrevolando lugares como la planta nuclear de Fukushima y poblados muy cercanos al emblemático Monte Fuji. Veamos las últimas evidencias que se han podido grabar en Japón, a más de un mes de haber ocurrido esta catástrofe natural. Analicemos primeramente este video grabado el 31 de marzo del año 2011. Vemos una serie de objetos de color blanco. Son 7 objetos que están suspendidos en el cielo. De repente, con un movimiento muy veloz, uno de los objetos avanza hacia la izquierda y queda suspendido. Segundos después, comienza un movimiento ascendente. Observe. La cámara capta el paso de un ave. Se perciben algunas nubes de fondo. El testigo hace un zoom hacia los objetos y el video termina. Ahora veamos este otro video, tomado entre el 2 y 3 de abril cerca del monte Fuji al norte de Tokio. Esto según la descripción que acompaña el material. Vemos varios objetos otra vez con las mismas características, objetos redondos y de color blanco suspendidos en el cielo. El camarógrafo hace varios acercamientos para no perder detalle. Vemos las nubes que dan más elementos a este video y cerca del final estos extraños objetos comienzan a descender muy lentamente. Observe las imágenes. O este otro, del cual no se sabe si fue tomado exactamente en el poblado de Fukushima o cerca de allí. Solo se sabe que fue grabado el 5 de abril del año 2011. Primeramente vemos una panorámica del lugar. Se aprecia una carretera, varios árboles en la parte posterior. El camarógrafo se enfoca a los objetos. Vemos otra vez esta extraña flotilla. En esta ocasión son 5 objetos suspendidos de pronto. Del lado izquierdo se acerca otro objeto un poco más grande que avanza de izquierda a derecha. Aquí las referencias son importantes, la copa de los árboles que se observan de fondo, además de la carretera que se observa al principio del video. Como ya lo habíamos planteado anteriormente, no parece ser muy extraño que se vincule la actividad nuclear con las apariciones de objetos voladores desconocidos. Pero ¿qué interés pueden tener estos objetos al sobrevolar, por ejemplo, Fukushima, un lugar afectado por un derrame nuclear, o lugares señalados como de actividad volcánica como lo es el monte Fuji en el Japón? Lo que sí queda claro es que los objetos están presentes en prácticamente todas las catástrofes, tanto naturales como las causadas por el hombre, como un testigo pasivo, distante pero presente, un testigo que a lo largo de la historia ha estado allí observándonos. A stunning video which appears to show 3 crystal clear UFOs hovering over the ancient pyramids of Giza has gone viral. The footage, uploaded to YouTube by the channel Section 51-2, shows a crowd of tourists looking towards the wonder of the ancient world, while 3 bizarre triangular objects hover above. The video is one of the clearest ever captures of alleged UFOs, as critics often claim films of supposed alien craft are blurred or too shaky to watch. It even shows close-ups of the upside-down pyramids, looking up from the base of the pyramids, as they appear to hover and rotate above 3 of the relics. Section 51-2 includes no real details about the alleged sighting, but says in subtitles on the video that it was filmed in April 2016, and the UFOs were present for 4 hours. An article accompanying the video on the Section 51-2 website makes no further reference to the alleged sighting in the video. It instead discusses the Tuli Papyrus, which is an alleged ancient document which suggests that flying saucers, described as circles of fire, appeared over the pyramids in around 1500 BC.
It also points to an ancient astronauts conspiracy theory which claims that the pyramids were built by our ancestors with the help of an advanced race of aliens that visited Earth thousands of years ago. However, it is likely the video is a clever hoax made using CGI technology. Critics have pointed out if this actually happened, it would likely have made world TV news and not been consigned to one website. There was 3 white dots I'll show you that were flying over a Breckenridge behind me late this morning. Looked as if they were hovering right over Baldy Mountain behind me. And while no one from the Breckenridge Police Department or Sheriff's Departments wanted to talk about the objects on camera, several people at those organizations saw them, and others around town reported the strange things flying over the skies of Breckenridge, sending police out to investigate these shiny, white, tiny dots in the sky. Some people off camera said they saw them form triangles and a line. On our camera, it seemed as if they didn't move at all. In fact, it took some help for most people to even see them. Very top of the trees, and then just go to the left in the blue sky. There's all those kind of wispy clouds. Yeah. There's a white dot right near the edge of those wispy clouds. The FAA didn't have a comment on what these dots could be, nor had said they're not tracking any abnormalities at this time. But yesterday, a TV station in Utah reported very similar white dots appearing in the sky over Utah. The objects were visible for about 3 hours. They showed up best when the sun was reflecting off of them. Mark, we also called the Strategic Command as well, U.S. Strategic Command. They said they aren't tracking anything, but they typically track those objects that come in from outer space and then enter orbit. They believe whatever these were probably below their range of tracking. And not drones, you don't think, Matt? I don't think they were drones, and the folks that I talked to said they didn't look like weather balloons because at times they would just sit there for 5 or 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes without moving an inch on our view screen in the camera, and then you would see a flash of light and they would take off across the edge of the mountain ridge behind me. So it didn't appear to be drones, it didn't appear to be weather balloons, truly unidentified flying objects in the skies over Breckenridge today. All right, Matt Renew, if you should suddenly disappear, we have a clue. Matt Renew reporting live from Summit County.